ברוכים הבאים לעוד פרק של שפות-שלי. היום אנחנו נדבר על מילות שאלה, question words, המילות שאלה העיקריות באנגלית, the main ones, the big ones. How are you, Josh? I am all right, Ariel. How are you? Welcome back for another episode. ברוך הבא, Josh. So happy to be here. אוקיי, אז מה אנחנו נתחיל היום? So, the first thing we're going to start off with question words is the sound that most of question words start with, or the two letters. So we have W and H. Ariel, can you tell me what sounds do W and H make alone? W. W and H, right? The sound of H is a H, like a hey. בוא ניתן דוגמה. W זה יהיה whip. Okay, and H as in hat, right? So we have these two sounds that are different. However, when we put them together... Where would W-H-A make a what, like a ha sound? A where sound? A he sound? Where would it? In what word? Give me an example. Well, there is no. So we have these two sounds, W and H. And when we put them together, we have the sound W. Right? And the thing with WH is we, most of the time, only see these two letters together with question words at the beginning of a question word, מילה, שאלה, right? In general, the sound is W. However, with the first question that we're going to review today, we have the word who, which is written W-H-O. אז המילה הראשונה להיום זה who, שזה אומר מה? מי. Who are you? נכון. מי אתה? I am Josh. Who are you? I'm Ariel. אני אריאל. אוקיי. So זה כתוב, וו, ככה אנחנו יודעים, עם ה-WH, אבל קוראים את המילה הזו, who. אוקיי? So זה אחד מהיוצאים דופן. Could you tell me, who is the president of America? The president of America is Joe Biden. All right. And, who is the CEO of Amazon? The CEO of Amazon is Jeff Bezos. Who is your favorite movie character? My favorite movie character is Buzz Lightyear. Okay, cool. Cool, I like that. All right. And we'll give you a last example, של me. Who is your favorite musician? Oh, that's a good one. Right now, my favorite musician is Will Swan. He's the guitarist for a band I really like. Will Swan. Will Swan. He's a very good guitar player. ניתן לתלמידים שלנו היום לעשות גוגל על וויל סואן. Will Swan. Dance, Gavin, dance. ותקשיבו קצת למוזיקה שג'וש נהנה ממנו. If you dare. Okay. Let's move on. So, the next question that we have for today is where. Now, it's not like I wear clothing, but it's as though we're asking, where is it? Where are we today, Ariel? We are at שפות-שלי language school. Okay. We are also in Netanya, right? Correct. All right. Where are you from? I am from South Africa. So we use the where. מה זה where בעברית? איפה. מאיפה. מאיפה, right? מאיפה. All right. Where is the biggest city in all of Israel? Where? Yeah. The biggest city in all of Israel is in Tel Aviv. In Tel Aviv, okay. Now, where is the holiest city in Israel? The holiest city in Israel is also in Tel Aviv. מה זה holiest? I'm kidding. It's in Jerusalem. מה זה holiest? holiest הכי קדוש. הכי קדוש. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מדברים על where, שפה יש לנו באמת את הציר של ה-where, שאתה דיברת על ה-WH, כן. ולא ה-who של מי. וזה היוצא דופן. היוצא דופן, alright. מפה והלאה, כל המילים יתחילו עם where. where. עם WH זה עושה where. זה פשוט דרך לבטא שזה מילה שאלה. אוקיי, מעולה. Moving on, we have the next word, המילה הבאה, זה when. When is your birthday? My birthday is in February. Okay? So when זה המילה בשביל מתי. משתמשים במילה when כשאלה, אבל גם אפשר להשתמש את זה כמו that is when, זה מתי. So זה גם מילה שאלה, אבל גם דרך
להגיד מתי שמשהו יקרה או קורה, right? Okay. That is when I went to school, right? זה היה מתי שהלכתי לבית ספר. אוקיי, שזה בעצם כמעט כל המילות שאלה, כן. יכולים לתת להם קונוטציה לא רק בשאלה. כשהם בהתחלת משפט הם תמיד שאלה. כן. אבל כשהם באמצע משפט, when in the middle of a sentence, הם יכולים לתת קונוטציה נוספת למשפט, שנוגע למתי, מי או למה. כן. או איפה גם. כן, אבל עם המילה when, זה גם, השימוש זה כמעט אותו דבר בעברית. נגיד, אני יכול להגיד, מתי שאני הולך, אני אעשה, נגיד, בלה בלה בלה, right? זה לא שאלה, זה עובדה, אני אומר את זה כמו זה משהו שיקרה, right? So זה אותו שימוש של המילה when, זה מילה שאלה וגם מילה עובדתית. עובדתית, אוקיי, מצוין. אוקיי, אז בואו נעבור הלאה. So המילה אני אהוב עליי, שילדים תמיד שואלים, ואין לנו תשובה לזה, נכון? אז שואלים why. ומה עונים בישראל כשהילד שואל why? למה? ככה. Because. באנגלית we say because. Why? Because. Right? So, מה מעניין עם המילה הזו? שזה בקיצור, המילה הזו זה שם של האות Y, והאות Y זה נראה כמו מישהו ששם ידיים באוויר כי הוא לא יודע למה משהו קרה. אז הוא אומר why, נכון? נכון. אז וגם אנחנו צריכים לחשוב כי ה-Y יכול להיות הצליל I וגם E, נכון? Like the word bunny, B-U-N-N-Y, ה-Y לא עושה את הצליל I, אבל עושה את הצליל E. So, המילה Y זה לא we, זה Y. ויש, אתה רואה אנשים שעושים בזה טעות? כשאומרים we? שומעים we, כן, הם אומרים we, אבל זה לא אמור להיות we, זה Y. יפה מאוד, אוקיי. אז זה בעצם יותר דופן על ה-Y. Yes, so now let's do, this will be fun, let's try and ask some questions with why. Ariel, why are you South African? I am South African because I grew up in South Africa. Very that good. is my country. All right, so now we have this other word that's not part of the question, but it's a word that we use to respond to the question. כדי לענות, נכון? So the word because, כי, right? Mm-hmm. So could you ask me a question with why? Why do you teach? I teach because it is very rewarding. זה ממש כיף. It is very fun too. Okay. And where's the why used in the explanation? You basically, I'm asking a question. Okay. So we can use it in an explanation if we're giving a reason, right? So that is the reason why I agree, right? נגיד, זה הדוגמה למה שאני מסכים. So, שוב, זה אותו דבר בעברית. זה אותו שימוש בעברית, exactly. Why? למה? השאלה תהיה למה אתה מלמד? Yes. All right. So now we have the question what. What does what mean in Hebrew? Ma. So, what is your favorite band? My favorite band is One Direction. Is One Direction. Okay. I'm kidding. You're going to have to edit that out. Okay. So or actually we'll keep that in. But that is an example of an answer. Sababa. Classic rock. Okay. So, we use it's the same shimush, זה אותו שימוש בעברית גם, like for instance, that is what I want, זאת מה שאני רוצה, נכון? So it's the exact same use in Hebrew, אותו שימוש. In colloquial, בדיבור, אפשר להגיד what's up, right? נכון, אז זה what? מה למעלה, אבל זה בעצם אומר מה הולך. מה קורה. So now we have another word, which is very much similar to what. אבל זה ממש קרוב ל-what. אבל זה מתי שיש לנו יותר מאופציה אחת. נכון? אז נגיד, we have tea and coffee. Which would you prefer? I would prefer coffee. Very good. Okay, אז which בעצם בעברית, אותו דבר זה איזה. איזה, או אילו. אוקיי, אילו, נכון. אילו או איזה. והמילה של what שעשינו קודם זה רק מה.
אז כשיש אופציה אחת, זה מה זה, מה אתה עשית, מה אני רואה. Well, that's what. משתמשים בזה, what. אז אם אנחנו מדברים the context של דברים אחרים, נכון? ויש יותר... משתמשים ב-which. נגיד אני רואה קיר עם תמונות, המון תמונות, נכון? at an art gallery, right? ומישהו אומר, wow, look at that picture. אני לא אגיד what picture, כי אני רואה כבר המון תמונות. אני אגיד which picture, איזה תמונה. מעולה. זו דוגמה מאוד מאוד טובה. Yeah. Which do you like more, cats or dogs? You have to choose one. I like them both, but we have to choose one. I prefer dogs. I prefer cats. Okay. I haven't recently owned either, but I've only ever owned dogs, so I prefer dogs. Okay. I have 2 cats. Which day is your favorite day? My favorite day is Sunday. That's a joke. Yeah, Sundays are horrible. My favorite in Israel, day, Sundays are horrible, but not overseas. Even overseas, it's always gloomy. It's just like it's before Monday. No, the best day of the week by far, and this is a fact for everybody. Thursday night. Anywhere is Thursday night in Israel or Friday. Friday. Okay. All right. So now we have come to a question word that actually does not have WH at the beginning. However, it does have the letters H and W in it. The word how. H-O-W. So, how are you, Ariel? I'm fine. מה זה how בעברית? איך. איך. Very good. How do you get to work? I get to work by car. How are your children? My children are doing well. Very good. המילה how זה גם אותו שימוש בעברית, נגיד זאת איך שאני מגיע. That is how I get there, right? So זה גם שוב אותו שימוש. אבל בעברית לא כל כך אומרים איך את, איך אתה. שומעים את זה, אבל יותר אומרים מה נשמע, מה הולך, נכון? נכון. באנגלית, how are you זה ממש יותר ישר, וזה לא כל כך פורמלי, כמו איך אתה, נכון? איך אתה זה פורמלי? פחות פורמלי. פחות פורמלי. אז how זה פורמלי, אבל זה יותר ישר וכולם משתמשים בזה. אוקיי. Alright, so now עם how יש לנו כמה שימושים מתי שאנחנו רוצים לדבר על כמות, נכון? אוקיי. So, כמות או איכות? כמות או איכות. כן. בעברית אנחנו לא נגיד איך זה עולה, נגיד כמה זה עולה, אנחנו נגיד כמה, how much. אבל באנגלית יש לנו את המילה how והוסיפים את המילה much. זה אומר שהמון, נכון? So, זה הופך את המילה איך להיות כמה. אז, how much soda can you drink? I can drink at least 2 liters of soda an hour. Really? Well, that's a lot of soda. Yeah. All right. How much food can you eat in 15 minutes? I can eat at least a kilo of red meat in 15 minutes. Wow, that's a lot. Okay. And how much time do you work in a day? I work between 10 to 12 hours a day. Wow, that's intense. How much do you love your children? I love my children so much. Awesome. Okay, so we use the word how much when we're talking about an amount שאנחנו לא יכולים לדעת, נכון? How much water do you drink, נכון? אפשר למדוד כמה מים יש, Okay. liters, right? אבל מים זה משהו it's water, it doesn't have a number that comes with it. אי אפשר לתת מספר למים, נכון? ודברים שאנחנו לא נותנים מספרים לה, אנחנו אומרים how much. Now, הדברים שאתה לא יודע לתת לו מספר כרגע. כן, אם המספר זה משהו שאי אפשר לספור, נגיד אי אפשר לדעת, נכון? או אי אפשר פשוט, זה לא ידוע כרגע, אנחנו משתמשים how much. ואם אנחנו מדברים על כמות ספציפיות, נכון? אנחנו משתמשים ב-how many, okay? So, how many hamburgers can you eat in one sitting? I can eat
probably 3 hamburgers in one sitting. Okay. I think I can eat maybe 3 as well. Okay. 4 pushing it. 4 is pushing it. Okay. אוקיי, אבל בוא נעביר משהו לתלמידים. שנייה, בעברית. אוקיי? אתה אומר, זה how much, זה משהו שהוא ספציפי נמדד, הוא משהו שאתה יכול למספר אותו כאילו? How much? How much? How much זה משהו שאנחנו לא יכולים. לא, how many, סליחה. How many, so how many זה משהו שאפשר למדוד. כן. אוקיי, עכשיו, אם תלמידים לפעמים יגידו באנגלית, אני רוצה לדעת את ההבדל בין much ו-many, למה אני לא יכול להגיד how many water can you drink? כי water זה, קודם כל, מים זה משהו שזה ממש כללי, נכון? אם יש לנו בקבוק של מים, אפשר להגיד how many bottles of water, נכון? או אם אנחנו מודדים את המים, נגיד liters, נכון? How many liters did you drink, right? אבל אם זה רק מים, נכון? אם אנחנו לא יודעים את האינפורמציה על כמה יש ספציפי, אנחנו משתמשים ב-how much, ואם אנחנו בטוחים על המספר, או any way of measuring it, right? We would say how many. אוקיי, מעולה. Now, עוברים to the final how, זה מתי שמדברים על מקראים, נכון? So, מתי שמשהו מקרה וכמה פעמים זה קורה. אוקיי, שזה משהו מקרי וזה קורה כמה פעמים. כן, very good. So, אנחנו לוקחים את המילה how, איך, שוב, ואנחנו שמים בסוף often, ו-often זה די פעם, נכון? אבל אם אומרים איך די פעם, בקיצור, how often, זה אומרים לאיזה עתים עושים משהו, נכון? Like, how often do you eat salad? I eat salad twice a week. Okay, how often do you exercise? I try to exercise a lot, but I exercise about once a week. Good, okay, and so basically, כשאנחנו מדברים על how often, אנחנו מדברים פה מה התדירות בעצם שאתה עושה משהו. לאיזה עיתים קורה משהו. לאיזה עיתים. אוקיי, אז כשאתה רוצה לשאול מישהו לאיזה עיתים הוא עושה פעולה מסוימת, אז אתה משתמש במילה how, שזה איך בעצם, באופן שזה, התרגום הליטרלי שלו זה מדי פעם, שהופך בעצם לעברית לאיזו עיתים. כן. how often. אוקיי, אז יש לנו לסכם how much, שזה משהו שהוא לא ניתן למדוד, כמו משהו כללי, כמה מים אתה שותה במים, לא בקבוקי מים, שזה כלי שהוא נמדד בשלב זה, אז אנחנו אומרים how much. כשיש בקבוקים של מים, אז אתה יכול לשאול כמה בקבוקי מים אתה יכול לשתות, אתה רוצה how many bottles of water you can drink, והדוגמה האחרונה שעשינו היום, זה how often. How often אתה שותה, מדי לאיזה עיתים אתה שותה מים. בדיוק. So, רק לחזור על השאלות, יש לנו who, what, where, when, why ו-how. מי, מה, איפה, מתי, למה ואיך. זו השאלות שהרבה תלמידים שואלים עצמם כשזה נוגע ללימוד אנגלית. כן, צריכים להשתמש בהם. נכון, אוקיי. alright. אז סיימנו להיום? נראה לי שכן. אוקיי, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק. אנחנו נחזור בפרק הבא בחזרה לזמנים. יש לנו עדיין את זמן עבר לעבוד עליו, זמן עתיד, ואז אנחנו נתחיל לשלב כל מיני טכניקות לשפר את הדיבור ואת הלמידה. תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי.